What's going on, my people? It's your boy LB. Uno munsi noneho twinje muri Photoshop. Guys, ibintu byakomera abwiye ngo zino software zose guys tugomba kuzizenguruka zose tukamenya wagwane. So uno munsi tugize muri Photoshop tugiye kurebera hamwe uko wakwadinga blurriness cyangwa se abantu benshi bakunze kubyita ngo ni focus ku ifoto yawe. Eda ushobora kuba wakoresha telefone cyangwa se kamera yaki idafite focal length imeze bye ku buryo wabasha gutekinga ifoto nziza. Nyeda nyine ushobora kuyifata, ariko ngiye kubereka uburyo n'ubundi ushobora kwadingaho ino focus yawe image ikaba iri professional. Nkuko ubibona aha ngaha, iyi niyo image ngiye gukoresha. Indi ni mbere yuko nadingaho focus. Yes, reka nzare ko mbyita mbere yuko nadingaho focus, ariko iyi niyo after yayo. Nkuko ukuyibona just urabona ko isa fresh, wagira ngo like ni nka 85mm 1.2 or 1.4 ifoto, kandi just ari kandi era photo just na camera yari ifite focal length maybe yari iri kuri 3.5. So guys, mbere ko twinjira muri Photoshop, remember to make subscribe kugira ngo tubashe kujyanana. So now reka nze tugire, ndaza hano kuri layer. Urabona ko hano mfite background layer, so ndaza gukanda Ctrl+G. Yes, ndahita nyiduplicatinga. So nkuko uri kubibona hanga, ikintu cya mbere ngiye gukora, ngiye guselectinga ino subject. Uburyo bwa mbere ushobora kuza hano kuri quick selection tool, okay. Iyo wakanze ushobora kuza ugakanda hano kuri select subject, okay, ugategereza gatoya, and then uhita ubibona yuko n'ubundi subject yawe ihitiba selected. And then uburyo bwa kabiri guys, nsubiye inyuma Ctrl+Z, n'ubundi ni quick selection tool yawe, okay, and then ushobora kuza n'ubundi ukaza ugaselectinga gutya. Yes, ukuntu selectinga ino subject yawe, ukaza no kuri plus, ukaza ukayiselectinga gutya nkuko ubishaka, okay. Then ubu ngubu nibwo buryo bwa kabiri ushobora gukoresha. Nyine still ukabanza wa making sure ko yuko subject yawe yabaye selected hose. Ariko guys, kuri njyewe nyine ntago njya nkoresha buno buryo, njyewe nkoresha uburyo buri manuel, okay. So ikintu nza gukora n'ubundi nkoresha ino pen tool, yes, nka selectinga uko subject yanjye nyishaka nyifuza, okay, uko yes nibwo buryo ngiye gukoresha. Then ndaza kuzoominga ino foto gutya, okay, nze kuyiselectinga mu buryo nifuza, okay. Yandagerageza kwihuta kugira ngo ibintu bitaza gutinda, okay. Yeah guys, ubu buryo nyine buba bwiza iyo ubukoresheje, kuko butuma nyine uselecting ifoto yawe uko ubishaka. Iyo ukoresheje ira quick selection, so hari igihe nyine sometimes irya subject yawe kagira nk'utuntu ida selecting fresh. So niyo mpamvu nyine iyi quick cyangwa se ino pencil ngeyo nyikoresheje biramfasha, nyine bituma subject yanjye cyangwa se ikintu runaka ugiselectinga uko byifuza, okay. Guys, kuri ahangaha iyo ndi guselectinga subject yanjye, yes, iyo ndi guselectinga gutyo, yes, mfata muri subject mindani, ako yes, kuko nibyo biba byiza aho kugira ngo uze gutokinga out of the subject. Ariko nyine biba byiza iyo selectinze kuri subject mo indani, yes, nibyo biba byiza. Gutyo uri kubona nyiyo ndimo kugendera mindani, yes, ya subject. Ntago aho kugira ngo ufate nk'akantu kari outside gutya, ntago biba ari fresh, okay. So rero ufata kuri subject. Turaza kureba impamvu biba ari byiza, okay, nitumara guselectinga. Ariko nyine nawe ikintu ukora wirinda kubikabiriza kugira ngo utaza kurya subject yawe bigatuma bigaragara nabi cyane. So guys, iyo umaze kuyiselectinga rero, urabona ko gutya maze kuyiselectinga ko mbishaka, ndaza guhita nkanda Ctrl+Enter, urahita ubona yuko nyine isiba selected. So icyo ndahita nza gukora, ndahita nza gukanda Ctrl+G. Yes, ihita iba duplicated nkuko uri kubibona. Ninza gufunga zino layers zindi, urahita ubona ko haba hasigaye subject yanjye yonyine gusa.
So guys, noneho iyo ndangije ikintu ndahita nza gukora, ndaza gufungura ino background, yes, cyangwa se ino line duplicatinze, noneho inze kuyikandaho, okay. So then ndahita nza gufunga ino clip yanjye cyangwa se ino layer yanjye ya subject yonyine gusa. So ikintu ndahita nza gukora, ndaza gukanda control, okay, ariko ari iyi layer iri selected ya background, okay. Ndaza gukanda control, urahita ubona yuko ino kano ka mouse kanjye iyo nkanze control gahita kazana ingi selective, mpita nza gukanda kuri layer yo hejuru ariko nayifunze, okay. Inze ahangaha kuri edit, okay, inze hano kuri fill, nono nze hano choosing kuri content aware, inze gukanda okay. So ahangaha ndategereza akanya gatoya kuko ino background niyo ngiye kwitaho, ngiye kweditinga ino subject nayikuyeho, okay. Yes, nkuko uri kubibona urabona ko subject yanjye ibaye disappeared, okay. So ndahita nza closinga ino selection, okay, and then ariko subject ndacyayifite dore ni iyi ngiyi, okay. So none ikintu ndaza gukora, urabona ano ma edge aba ari kurenga ahangaha niyo mba ngiye gukuraho, okay. So uburyo ndaza kuyakuraho, ndaza kwifashisha ino tools bita spot healing brush tool, okay. So ndaza kugabanya, yes, ngenza nsa nkuhanagura ano ma edge aba yarenzeho, urabona ukuntu biri kugenda, ano ma edge ari kugenda ari guhanagurika, okay. So kugira ngo nze gusigana background yanjye yonyine gusa, hangaha ushobora, yes, kuyongerera like hardness muri ubu buryo, yes, urabona yuko birimo kugenda bivaho zino edges, okay. So ndazihanagura zose mpaka zose nzikuyeho. Guys, editing ifoto biba bigoye guys, kugira ngo nyine uze kugetinga ifoto imeze fresh nabyo ntago biba byoroshye. Ikindi guys, kuri iyi effect biba byiza yuko subject yawe iba iri separated with background iri kure, okay. So nk'iyo umuntu yifotoreje nyine ahantu runaka ariko inyuma yiwe background yiwe mbese muri make itamwegereye cyane, biba byiza kurushaho, okay. And then nkuko uri kubibona ahangaha blurriness yanjye, yes, nari nzi ko nayisoje, cyangwa se zino nuza edges, yes, ndabanza nzikureho zose nzimareho zirangire. Yes, nkuko uri kubibona ahangaha nazikuyeho. So ikintu ngiye guhita nza gukora, ndaza hano muri filter, okay, inza hano muri blur, inza hano muri Gaussian blur, okay. So ikintu ndaza gukora, ndaza kuyongera ahangaha, ushobora kuyongera edge, ushobora kuyongera nyine bitewe nuko ushaka, ahangaha, okay. Ariko mbere yuko nyongeraho ndabanza ninaboringe ino character yanjye cyangwa se no subject yanjye, noneho inze kuyongeraho ndi kureba. Hari igihe iyo bibaye byinshi nabyo bitaba ari byiza, hari igihe bikabiriza nabyo bikaba bibi. Yes, nze kongera background yanjye gutya muri ubu buryo, turebe ukuntu bimeze, yes, gutya, okay. Bibuze gutya guys, biri clean, gutya birakabije, bibuza gutya urabona yuko bimeze fresh, okay. So inze gukanda okay guys. So rero nimara gukanda okay nkuko uri kubibona, mpamvu navuze ngo iyo hari igihe ufata muri, yes, kuri subject, kuko urabona nk'aka kantu aba ari icyasha. So ikintu uza gukora n'ubundi, ushaka brush yawe cyangwa se brush ihanagura, yego, ukaza ukayagabanyiriza hardness, sorry, ndi kuri subject. Ubwo ikintu uza gukora, uraza ukagenda uduhanagura gutya. So nabwiye yuko nyine biba biri better iyo ufashe muri subject. Urabona nko kuri uyu musatsi, ikintu nza gukora n'ubundi, ndaza kongera ino brush yanjye ariko inze kuyigabanyiriza like hardness gutya, noneho inze gusa nkaho managura like nkanga ku musatsi, kugira ngo, yes, bize kuba biri smooth ku buryo ubona yuko nyine subject iri kuri background fresh, okay. Nkakure nyine umusatsi umeze, hari igihe ushaka kukuraburiza somehow, okay, ariko nyine ikintu ukora, yes, uraza ugasmoothinga muri ubu buryo,
nko ku musatsi, yego ku bantu baba bafite nk'imisatsi, iyo uje usumufinga muri ubu buryo yes bita byoroha. Guys, nkuko uri kubibona rero ni gutya image yanjye iba imeze. So iyi ngiyi ubwo yari gutya yari before, hanga nadinzeho blur yanjye, urabona ko bimeze fresh. Okay, so ikintu ndaza gukora n'ubundi urabona ko ubwo nyine mba mfite amaleya abiri atandukanye. So iyi ngiyi ndayifunga, ubwo icyo ndaza gukora aya ngaya abiri aba afite amaso afunguye ndaza guhita nyakombinira hamwe, ndaza gukanda Ctrl Shift Alt Plus E kuri keyboard yawe, then ugahita ugetinga one image. Okay, so nkuko uri kubibona aha ngaha ni gutya n'ubundi ushobora kwadingaho background yawe cyangwa se ukadingaho focus kuri image yawe bitewe na device wakoresheje. Idashobora kuba ari telefone nyine itazana background nziza cyangwa se ari kamera, bitewe na lens ibiri wenda idafite aperture ibiri hejuru, and then uburyo ushobora gukoresha ukadingaho blurriness yawe, ifoto ikaza imeze fresh. Guys, nuko nguko ushobora kwadinga blurriness cyangwa se ni gutya ushobora gushyira focus ku ifoto yawe ikaba ilookinga extreme good. So guys, nakunze no video ntugende udakoze subscribe, liking, drop the comment down below. Ku bantu bashaka kwiga guys, muri description uraza kuhasanga email, just contact, just wakoresha ikikoroheye kugira ngo ubashe kutuvugisha. Ndabakunda cyane, duhure muri video y'ubutaha. Peace.